Da. Se pare că nu prea mai sunt radiații. Erau foarte, foarte puține aici. Bun, hai să punem radio. Cum punem noi radio? 93, aha, direct acolo. Asta e planeta EOS. Hello, bot! O memorie. Interesant. Sam, another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Consistent updates. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Falks Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. Yeah. I combed the first 2 outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet, but that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. The chief's alive and in cryo. I found the chief engineer's records. She went back into cryo. She considered EOS a personal failure. I'm not thinking of engineers when I wonder who's to blame. I'd be glad to have her. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. Așa, unde punem sistemul de recepție? Ce mișto au făcut aici. De pescuit. They're a straight-faced bunch. The cat don't pull their punches. With colonists on the line, neither can we. Prodromos reports their defenses are online. Bun. Excelent. Chiar s-a schimbat un pic așa zona. Tot vin pe aici în Aveti. Fain. Dar unde e asta? Sistemul de Research Station. Și mai față, mai sus. Hai să vedem. Journal. Search for memory triggers. Deci mai e ceva pe aici ascuns. N-a fi, hai să ne luăm mașina. Mergem, mai luăm un memory trigger. Dar cred că putem să punem repede sistemul de recepție. Doctor is an assistant to redeploy lethal. Oare știi ce arată aici? Care te ceri mai aici? Unde, frate, suntem aici? Unde trebuie să-l pun pe... Aoleu, cred că trebuie să ajungem sus, în partea aia. Hai să luăm mașina.
Merge. Merge, boss. Pathfinder. Jacob Mitney, Research and Development. Salut, My Popovici team's just Răzvan. getting set up here, Mass but Effect. we've made a discovery you might want to check out. All ears. We've put together a blueprint for augmenting your armor plating. Uploading it now. If you can collect the necessary resources from around EOS, it should work. Good. Okay. Sounds useful. Good thinking, Mitney. This could form the basis for armor production across the initiative. Scrounge safely, Pathfinder. Vreau să mă dă tap aici. Where is Vronios? Yep. Radiation levels increasing. Da, deci încă n-au scăzut radiațiile. Gil has tuned the Nomad perfectly for EOS. We're outfitted best we can be. I like busting dunes, getting all 6 wheels off the ground. Să vedem cum ajungem sus acolo. Radiation within safe levels. Dar nu cred că Life pot să support is stable. Ar însemna să ocolesc toată zona asta să vină așa. Poate. Ai points pe inside. Da. Poate? De level 3, nicio șansă. Nicio șansă, păi trebuie să punem. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Avem de ocolit. Partea dreaptă nu merge, pe stânga. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Da. La 4. Toată înainte, stânga, mă, dar nu știu că se poate totuși acolo atât de mult. Văd totuși acolo un drum care în final spune cu azi. Limbo. An Ark escape pod? Where did they get that? Doesn't matter. They're not keeping it. We need an up-close scan. Da, ia să mergem să luăm un pic de energie. Nu merge. Life support failure is imminent, Pathfinder.
Life support is failing. Nu cred că am pus să ajung aici. Am mai bătut pe ăștia odată. Nomad's hit! Și asta înseamnă că trebuie să vii mai târziu. Ce nervant. Deci nu pot să fac misiunea acum, cred. Asta nu-mi place mie la jocurile de genul ăsta. Trebuie să te întorci aici. Cine știe când. Și la un moment dat o să uiți, știi, de chestia asta. Câte să ții minte? Lasă-mă, frățioare, fițar. Face asta update acum. Look at that view. Wow, that sure is a sight. Level 3 peste tot, uitați-vă și voi. Păi ce să facem aici, frății voi? Nu era level 3. Systems are in peril. Systems are failing, Pathfinder. Deci, în loc să scadă, crește. This tech just gets weirder. Can't interface with it. Guess we'll never know. Were these shards of something bigger? Da. Pare că trebuie să mergem pe altă planetă, boys, că nu... Mai venim aici cine știe când. A făcut o mare avamposchet acolo. You can see all of Prodromos from up here. Won't be long before we build cities. Picking out my penthouse on the big rock. That's uptown. Dar dacă am ieșit de aici, am ars. Uite cum m-a lovit. That's one receiver placed. People here should get the latest from the Nexus now. Trebuie să chemăm un Uber. Scoată de aici că e grav. The sheer top, because it is. I guess you run out of names eventually. Da, o să facem așa. Nu merge. Deci trebuie să mă întorc. Și nu cred că am fost să mă întorc pe aici. Dacă mă duc pe stânga asta.
Bun. O să sar de aici, am jetpack-ul. Chest. Dacă am și a luat foaia. A luat foaia. Well, here goes nothing. De acolo de sus trebuie să sar. Avem două sărituri în față și... Trișat, mă. Trișează jocul ăsta, boys. Avem jetpack-ul ăla să... Uită la el cât de frumos e. Bă, ce nesuferit e. Acum trebuie să mă întorc. Vasilică, bere. Ce zici, mi Vasilică? N-am crăpat încă. La foc mașina. Aveți și fodărul. Mă duc aici în zonă. Radiație numărul 3. Mă coc, o să mai crească un membru. What? Au luat foc până la urmă? Am pus share descriere, nu s-a uitat nimeni. Asta mai vine unul ca tine, mai dai share aici, un like, un share. Mai întreabă cum se numește jocul, eu îi mai răspund. Ia foc chiar. Bine, facem altfel. Mergem tot pe muntele ăla. Și de acolo cred că pot să dau extractare. Sunt level 1 aici. Hazardous detection. Bă, bune. Bă, ce nesuferite jocul ăsta. Mai era acolo un container. Jucăm Mass Effect. Ce se numește seria? Wow, Venom 2. Tare, impresia că e shotgun. Da. Super tare, boys. Gogule. What? Facem să ajungem jos.
Uite, încă o cutie. Încă o cutie. Armură. Să mai venim pe aici, că e frumos, îmi place. Bun. Deci pe aici nu avem nicio șansă. Pe acolo nicio șansă. Pe la antena aia poate. Dar o să explodeze mașina, cred. Nu vedeam cum să mă mai întorc. What? Am venit pe aici ca să mai pot întoarce. Nu știu, trebuie să mă arunc de pe stânci, cred că altfel mă pot întoarce. O să facă poc. So here goes nothing, boys. Nu, că e forță mașină. Uita, boys. Job done. Within safe levels. Job done, boys. E ca nouă. E ca nouă. Hai să ne tirăm de aici, că nu ne place. Nu mi place. Yep, mergem pe noua planetă. Ar trebui totuși să trezesc pe Lito, sau cum o cheamă. All clear. Să vină iar aici. Încercăm. Scan the one left. Follow the nav point. Merge. Scan minerals. More crafting. Helios assignments. Redeploy her on Lido. Lido era liderul. Să mă caute. Bibi era... Oh, doamne. Lido era liderul aici pe iOS. Numai că a dat o mare fel. Au venit ăștia... The Cat. Și au distrus tot. Distrus tot. De asta s-a dus la cryo. S-a băgat direct în capsula aia unde a înghețat-o și a zis gata. Mă trezis peste 100 de ani. O să vedem dacă vrea. Să mai încerci odată să mai bagi o fișă de acolo. Arată chiar bine locul ăsta.
no hindrances. Pardoned after an investigation. Nu, astea sunt știri. Volcan Power. Da, nu e interesant. Atestate. Unde mai sunteți voi și voi? Testează împotriva la ce? Make them hear. Seems Make quiet them for go. now. Make them leave. Look, or make Jonesy. them go. I know. This isn't what I signed up for either. Hear. Make them know. Make them lead or make them go. You're with the militia. Hey, what's going on? That's your new galaxy. Making speeches about some fresh start while your kids stay frozen. And it's all thanks to your Pathfinder. Excuse me? We've waited months for our families to come out of stasis. They should have gone to your outpost. But because They you weren't. wanted military personnel, people tagged as scientific support have to wait. Again. All the reassignments mean they're in 10 different colony blocks now. And my mother just got caught in the middle. Adresările suportă. I had to make a choice. We only had resources for one outpost, so I focused on the skills we needed most. Well, your pick has my grandchildren trapped in that pod. Maybe you could still make this right. I just want Mom out of stasis. That's all anyone here wants. You do stasis revivals. You can tell our leaders you're opening those pods. Today. No. I authorize whole colony blocks or a few emergency revivals. I can't wake dozens of random people. We don't care whose finger pushes the button. If you can't, our leaders can. And if you tell them, they will. My world's not enough. Cum adică? Nu e suficientă? Okay. I'll talk to the leadership about what we can do. 14 months of promises. It's time for some results. We tried petitioning Addison. She ignored us. Screw her. Start with Kandros. He sent those 10 soldiers over there. Maybe he'll take us seriously. Free our families! Numai probleme, Gogule. Nu merge nimic bine aici. Auzi tu. S-au luat de mine acum că, bă, de ce elibera pe ăștia pe militar? Trebuia să eliberez pe oamenii de știință. Păi și ce mâncau, Gogule, dacă eliberam pe aia? După aia veneau Cat, îi killereau și ce făceam? Top scientists have few answers, as the dark energy anomaly known as the Scourge limits travel and communication in the cluster. This is HNS. Nu avem ce să vorbești degeaba cu Kandros. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks, dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. The whole planet. We settled Eos. There's no space down there for a few extra? It's not that simple, Ryder. Everything Eos produces right now is accounted for. And what would those scientists do at a military outpost? What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions.
Protestatorii chiar au dreptate, dar... Adică stau săracii de vreo un an și ceva și au văzut familiile ca un astfel. Ca să facă damage destul de mare. Do you think these protests could turn violent? We're all pioneers. Even civilians are tough enough to Hello, start Gabriela. something. And interfering in hydroponics threatens our oxygen supply. They know that. Audio mode. What would you do with the protesters? I'd send in a squad and march them out. At gunpoint if we must. If they resist, a few might land in medbay, but it's better than losing hydroponics. Or the Nexus. These people aren't the enemy. We didn't come all this way to rip families apart. We'll manage the resource squeeze somehow. Your compassion is admirable, but... Guess we're all tightening our belts. You can run a stasis override command from operations. I hope the rest will be that easy. Deci... s-ar putea să rămână ăștia fără mâncare, săraci de ei. Tracking enemy activity. Reports out to intelligence. Chiar nu trebuia. Cred că trebuia să... Dar dacă trimiteam militarii, după aia iară se revoltau, știi? Deci dacă trimiteam iară militarii să-i ia cu forța de acolo, iară se revoltau și se adunau mai mult și hop! Deci n-avem. Odată... Înțeleg, dar a doua oară... Așa că... Obligat forțat... Okay, sending the override command. The stasis pods should start unlocking. You're really doing this? I was at the protest in hydroponics. I thought we'd just get more excuses. But we already lost a year waiting for our families. I'm glad it's time. This is a bit tight. Things will be lean for a while, with the new mouths to feed. But you're out there. We'll manage somehow. My mom was scared something would go wrong and she'd be awake in stasis all that time. She isn't... It doesn't work like that, but I just want her out, so I know. Override complete. Stasis revival triggered on the Nexus. For Jasper K, Griffith G, Hilkvist A. Așa și o să vină alții, și alții, și alții, și alții. There, that's her. Go find your mom. Why are you still here? Go be the face your mom wakes up to. I will. Thank you. Given new resource allocation, personnel in stasis on the Hyperion may now be required to wait longer. When it's time, you'll have a home to wake up to. I promise. Să vorbești și cu Edison. Yes, Pathfinder? How has the Nexus reacted to the foothold I've established? We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. Ok, ok. Director Addison? Pathfinder. O să cam strângă centura, ca să zic așa. Să strângă din punduleț. O să mănânce ăștia o dată pe zi, cred că. Pathfinder, AVP leveling continues as per your directions. And of course, the interface remains accessible for any future adjustments. Sweet protocol and process. Now we are living. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. That's it? You'll just do it? Nowhere in my job description does it say, argue with the Pathfinder. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there will be no doubt that you're responsible. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests.
The first few months in Helios were disheartening. Now that Este mai tare Prodromos is on inginer. track, I want her redeployed. Da. Chief Engineer Grace Lito, designation E97 Durango. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Nope. What's your take on the state of the initiative? Please consult the AVP interface. It has a thorough breakdown of your progress. And your personal opinion? Your progress thrills me. Make my job obsolete, Pathfinder. I dare you. Another time. Pathfinder. Bun. Momentan să zicem că suntem binișor. I-am trimis pe câțiva pe OS acolo. Teoretic e ok, adică forța militară s-a dus toată pe EOS. Mănâncă de acolo, ăștia încă stau pe aici, dar de pe EOS teoretic venea și mâncarea aici înapoi pe Nexus. Deci e o problemă, trebuie să facem cumva să aibă mâncărică, că altfel e grav, boys and dear girls. Hai să mergem pe altă planetă. Da, exact, Gabriela, cu cei 100, nu? The 100. Exact, ai văzut gând la gând cu bucurie, Gabriela. Every step we've taken in Andromeda has been dangerous. The initiative needs to defend itself. A ray of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters. This is HNS. Bun. Protestatarii au dispărut. Tot e bine și frumos. Doctor. Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. I'm very polite. Are you always this rude to people walking in? Only when a mistake could kill everyone on the Nexus. What do you mean? Hydroponics is our air, food, and water. A frail green line between us and oblivion. We almost lost it all during the mutiny. Correct. Now it's my responsibility. I sympathize. Da. I know what surprise responsibility can be like. So I hear. Perhaps we could share our burdens. I need samples of Andromeda's plant life. Our own specimens should acclimatize to them. Bring me any plants you find. You'll have a bounty in return, and my thanks. Bun. Deci o să vrea plante. O să mă rog să-i aduc și plante. Unul voia pietre. Am scanat ceva pietre, da. Este tot pe aici. Thanks for nothing, education. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do.